Hare Krishna. Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminate Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Pashate Deshatarine Prabhupada ki Jai. So, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് വാസ് Krishna consciousness in the was sown in a very young age. Appo like and Charupathila school പോകുമ്പോഴാണ് I started my Krishna consciousness, and it is by the mercy of some devotees and many unknown people whom like people who come and go to our house. അപ്പോൾ അവരാണ് പറഞ്ഞത് കുട്ടികളെ ഈ ഗീത ക്ലാസ്സിന് വിടുന്നു പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ every time I go and hear ക്ലാസ്സിൽ പോയി മാതാജിയുടെയും പ്രഭുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ I used to see Prabhupada's photo there, or his deity was there, small deity. അപ്പോൾ I used to wonder, എന്തിനാ ഇവര് ഒരു മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ മഹത്വം എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, ആൻഡ് അത് പ്രഭുപാദ് ആരാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് I used to see his പ്രഭുപാദിന്റെ ആ ഒരു ഡീറ്റി എപ്പോഴും മാതാജിയുടെ ഓൾട്ടറിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പോയി കാണും. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റർ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് ഡേയ്സിൽ എന്താ ഇസ്കോണും അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുമായിട്ട് ഞാൻ കണക്റ്റഡ് അല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ലേറ്റർ ആഫ്റ്റർ മൈ കോളേജ് എന്താ പക്ഷെ പ്രഭുവും മാതാജിയും തന്ന ആ ഒരു കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് വാസ് സ്റ്റിൽ ദെയർ. അപ്പോൾ വൺസ് ലൈക്ക് ഐ വാസ് റീഡിങ് ത്രൂ കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ റെഡ് വാസ് ഗൗഡിയ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രഭുപാദിന്റെ എൻറ്റയർ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി വാസ് റിട്ടൺ. അപ്പൊ അതുവരെ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ വായിക്കുന്നതും ഒരുപാട് ഡിവോട്ടീസിന്റെ കഥകൾ വായിക്കുന്നതും ഭാഗവതം, രാമായണം, ആൻഡ് ഈവൻ റീസെന്റ് ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോ പൂന്താനം തിരുമേനിയുടെ കഥ കേൾക്കുന്നത്, അതുപോലെയൊക്കെ ഓൾ ദിസ് വെയർ സ്റ്റോറീസ്. ഇതൊക്കെ കഥയായിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ദർ വിൽ ബി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് ഹൗ ക്യാൻ ഇതൊക്കെ പണ്ടുള്ളവർക്ക് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്, ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ റെലവൻസ് നൗ? ഇപ്പൊ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹൗ can I experience Krishna? എനിക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും in my current life? അപ്പോൾ ലൈക്ക് there was no real life examples that I could see around me. ആ സമയമായിരുന്നു. and I used to ask this question. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, how can I understand Krishna in my life? Not, I don't want stories of, I can learn from stories, but it remains as a story for me. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് that is when I came across this about Prabhupada. And Prabhupada അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഹിസ് ട്രാവൽ ത്രൂ ജലദൂത, ഇറ്റ് വാസ് മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ്. ബിക്കോസ് ഹൗ Prabhupada without at that age, okay, old age ne kurichu parayan I don't have any right because I don't know what it is. But at that age, Prabhupada going through the Jaladuta and going through all difficulty, at least നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും. If എനിക്ക് പൈസ ഇല്ല, but I have to go out, stay somewhere. പൈസ ഇല്ലാണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം maybe many of us can understand. And that is something which I could relate to. And so I could see how Prabhupada lived his life, and our Jaladodaya experience during his travel, the heart attacks he went through, and the dream that he saw, where Krishna himself was pulling the Jaladuta along with all the incarnations with Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu there. And it is like they are showing that yes, it is time for you to come and time for you to do this great seva for Krishna. And it was like, for me, നമ്മൾ ഇതുപോലെ പല സ്വപ്നങ്ങളും കാണാറുണ്ട്, പക്ഷേ how much we take the message from that dream. But Prabhupada was very, very clear, this is a message by Krishna and that I can do it. Prabhupada on the heart attack, now it is better I go back. He never said that. Even after that, when he saw this dream, he was like convinced that yes, this is my duty, I have to do this. And that kind of determination is something which we have to experience. എന്നാലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. Unless we do that, we can't understand how much Prabhupada has done for us. And for me, one small experience of Prabhupada is in my life. It was like once we were having this GSV classes online ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയം വൺ ഓഫ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് draw any drawing, whatever they like they can draw.
It was like after the class, half an hour we were drawing. I was in Bangalore then. We were doing online classes. So I thought, I will also start drawing. And I started drawing. I was very attracted to one photo of Chaitanya Mahaprabhu where he is dancing. Mahaprabhu in the dancing pose. And then I started drawing that. And we all drew and the Kutyalam Marichu, Nyanam Marichu. Then we all showed each other the drawings that we did. And അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് what I did was like we all ഞങ്ങൾ ചെയ്തതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലിടും ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ എൻ്റെ ഒരു ദിസ് ഡ്രോയിങ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ബാംഗ്ലൂർ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടു and everyone was saying yeah it is good very nice and അവിടുത്തെ Prabhu he was saying his face is not correct എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് means because that is my first ever drawing and Mahaprabhu and then I said yeah I could understand face is not right എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് then after that അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് one day I went to the Bangalore Narasimha Giridhari temple so there first floor is Radha the Gandharvika Giridhari altar and straight opposite to them is Prabhupada's deity who is sitting there and after all the prayers I went to Prabhupada and I was praying to him. I was standing in front of him and praying to him. And suddenly I felt like showing this drawing. Yeah, then a photo of the mobile showing this drawing to Prabhupada to ask him how it is. And this drawing is of Mahaprabhu dancing. Appa njan eduthu phone ingane eduthu and I showed in front of Prabhupada's deity ingane a camera pidichu kaanichu. And it is like normally if others see they will think what is this girl mad or what. But suppose ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നൊരു ക്യാമറ ഇങ്ങനെ പ്രഭുപാന്റെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ that is what naturally people will think. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു and people were there, so many devotees were there and I didn't know what I was doing. I felt like showing, ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു. And I asked Prabhupada, what do you think? How is this drawing of it? And suddenly, I never thought he will reply. But suddenly, background, they used to play this bhajans. Ambala, and the ISKCON Ambalathil, we used to hear Hare Krishna bhajans and all the bhajans they will put in the playground, background, right? So, I heard this, suddenly I heard this year lyrics was coming. The song they were playing was Sundar Bala Sachi Dulala Nachat Shri Hari Kirtan mein. And that was the exact drawing which I drew, Mahaprabhu dance ചെയ്യുന്നത്. And like it was literally Prabhupada was replying to me, yeah, this is a beautiful drawing of Mahaprabhu dancing. And that was the time I really felt that Prabhupada, yes, he will talk to all of us. The only thing is we hear this message. We always hear message from Krishna. But the thing is, how much are we open to accept that message and receive those messages? And Prabhupada was literally doing that 24/7 from Krishna. Whatever, when Prabhupada says, I can hear Krishna, but how much of us have that ability to say that, yes, I can hear Prabhupada, or I can hear my Guru, or I can hear Mahaprabhu, how much of us have that? It is not that we can't hear. We all can hear. We all get message from the divine in different forms. Or from any way we'll get the message. But how much are we open to receive the message? That is when the Guru Kripa actually comes. നമ്മൾ പറയും ഗുരുവിന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഗുരു കൃപ തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആർ വി ഓപ്പൺ ടു റിസീവ് ദാറ്റ് കൃപ ഇസ് വൺ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. And that is what Prabhupada showed throughout his life. So I pray to Srila Prabhupada to please bless us and please make us open enough to receive all his blessings and so that we can serve him more and more. Hare Krishna. Hare Krishna.